uyalalela uyalalela This is the day. Bazalwane ke ngiziphuphe ebusuku. Bengiphupha ngathi ngilate or ngathi ngizange ngizokushumayela ngathi ngidiscover ngolosithathu. Umfundisi uyangibona, hey bazalwane. Asiqale la iqala khona ngithanda ukubingelela ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngibingelela umama mfundisi wami usenhlizweni yami kakhulu mama. I-humility yakho umfundisi okuni uyayizi inhliziyo yakho. Yikho ekuseveni ebandleni uma ungasevi inhliziyo ayikho umuntu ngoba sinabantu esisebenza nabo. So ungazithathi kancane noma ungangikanini la phambi kwethu. But impilo yakho siyayibona and siyakopa ukuthi nami one day ngifuna ukuhlala ngihleka njengoba mfundisi. Amen. Ngithanda ukubingelela baba umfundisi wami noma engekho phakathi kwethu ngegama likaJesu. Bazalwane masikhula thina emakhaya wethu ama-TV wayengekho sesengangaboshashi. Ubaba makathi uyemncwabeni eDurban salona mawo. Ikata yikho amakundwana yazenzela thokuthi siyobukela iTV next door makube sibukela until ngo7 ubaba makangekho matha ahlala nje buya ngo9 so asikhululeke umama wathi sizokwenza isilongo mama khona ayithi awobaba abantu aba strict phela thina sasithusela ukuthi ngiyomtshela baba hlale nje sihlale sithulile manje if ubaba ngekho sinomama sekhaya. Phana ngokuzithoba ngibingelela abafundisi bethu abangaphansi kwababa nomama ngelihle igama
nomfelo wami uJesu Kristu, ngibingelela ama-elders wase-Abundant Life Christian Center, ngibingelela ama-deacons wase-Abundant Life Christian Center, ngibingelele abantu abasha ngegama likaJesu, ngibingelele obaba ngegama elihle likaJesu, ngibingelele ibandla lonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukubhosta kancane bazalwane, ngithanda ukubingelela our last born girl yakwandlela egameni likaJesu uMsizindlela. Bazalwane, nami phela ngahamba ngayinegotiate, angithi nami ngazikhipha zashaya zaphelela zaqala itafula, sahamba phezulu sahamba phansi sajika saze safika sabuya naye makoti. Ngithanda ukumbingelela. Uzithobe kakhulu umntwana kaMshesho kaNdlela, ufikile waba umntwana. Bathi abesuthu. Ngithanda ukubonga brother wami Mayanga brother, Njabule Lasbon yasekhaya. Siyi-4 amantombazane, Njabule Lasbon number 5. Angeke simkhathaze unkosikazi wakho, sizokuphathelana. Hayi mama mhlupha uzobhekana nathi. Ngiyabonga bazalwane ngokukhethekile. Mina nginguMandlela, ngizalwa kaNdlela, nginguSompisi, ngimbici isandla sithele njengesonya, mina ke ngizala kaNdlela. Ngathola umusa ngelinye ilanga nami ngizihambela, ngabonwa ngiyimbali efanele ukuyoqhakaziswa komunye umuzi. Ngomusa kaNkulunkulu ngase nami ngiyacelwa kwaPhofu kuthiwa yebo amantombazane sina 1-4 masicele isihlalo. Nami ngavuma ke. Ngithanda ukubingelela umyeni wami ngegama likaJesu Kristu. Umyeni engathi othafu, Mpofu umuntu ostrong ngendlela emanqalisayo ukuthi kwesinye isikhathi noma izinto azibona ukuthi yabona le ngathi izowa mari abambelele kuyo, athi especially njengoba asho ukuthi profession yakhe uyi-accountant, ukuthi noma ama-finances angathini but uyasho ukuthi uNkulunkulu uzoyiletha imali and yaba kanjani uNkulunkulu ayiletha imali. Ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje uvumele uma mfundisi athi unkosikazi wakho ezoma phambi kwakho ngegama likaJesu. Ngiyakholwa ukuthi ngizokhuluma angeke kube surprise ngoba kwesinye isikhathi uma masemakhaya siba ubunye, masendlini kaNkulunkulu siba holy. So ngomusa kaNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ngokukhethekile. Ngibingelela omama bonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Happy Mother's Day bomama, nibaluleke kakhulu. I feel honored and humbled ukuma phambi kwenu. Uyazi ukuthi ayikuthi sazi kakhulu esimaphambi kwenu. Uyazi ukuthi ukuma la phambili akusho ukuthi uzokhuluma nje. Yebo siyakhuluma kepha kuhamba ne-responsibility ukuthi mase nisukile la phambili, ngoba khona manje abanye ngiyabazi abanye angibazi. Uma ngiphuma ngihamba for example kuthiwa ngisilotshile, bakhona mhlambe abasakhula enkosini abasahamba isilotshile, manje mababona umama Mpofu esilotshile bathini. So ukuma la phambili ngicela ukuphonsinisele ukuthi sonke esithola umusa ukuma la phambili asiphile ngokwezwi likaNkulunkulu. Asiphile ngokuthi bani nasibona uNkulunkulu yasibona, ngoba uma umela omunye uzohlangana nami kuphi athi Mpofu uzibuza ukuthi konje ungazelaphi kanti kwazelaphi. So ivangeli asili represent ngendlela elungileyo, asingahlazi ivangeli ngoba uthi uPaul lingamandla
Hallelujah. Bazalwane ngaphambi kokuchitha isikhathi sisilewu mase kuyisikhathi sisi uzosuka umuze imayithi. Amen. Bazalwane ngicela ukuthi sivule izwi lenkosi. Ngiyakholwa kekhe engishiyile. Ngiyabingelela bazalwane bonke ngegama lika Jesu. Ngicela sivule uLuke chapter 1. Ngokuka Luka chapter 1. Mama David, ngicela ungifundele verse 46 ukuya ku 48. uLuka chapter 1 from verse 46 ukuya ku 48. Hallelujah. Luke chapter 1 Hallelujah. Sizofunda incwadi ngokuka Luka. Isahluko sokuqala indimana yamashumi amane nesithupha. Injalo mama. until 48. Wayesethi uMaria, umphefumulo wami uyayitusa inkosi. Nomoya wami uyathokoza uNkulunkulu umsindisi wami. Verse 48. Ngokuba ubhekile ubuphansi bencekukazi yakhe. Bheka usukela manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe. Amen. Amen. Ungasibusisela izwi mama. Baba siyabonga ukufunda kwezwi lakho. uNkulunkulu wethu ugcoba kusiyami inceki yakho indebe zayo manje soyingcwele azihanjelwe umoya oyingcwele phambili egameni likaKristu Jesu. Amen. Amen. Bazalwane la sithola uMaria ebusisa ethokoza ngoNkulunkulu. Istory siqala la ingilosi ifika kuElizabeth. uElizabeth lithi izwi kaNkulunkulu wayesekhulile emdala. Ingilosi ifika uhusband kaElizabeth uZakaria esethempelini. uZakaria umsebenzi wakhe ibengumpriest eshisa impepho. Uthe abantu bangelinye ilanga abantu bangaphandle uZakaria ngaphakathi eshisa impepho. Kwabonakala ingilosi. Ingilosi wathi mayibonakala kuZakaria yathi unkosikazi wakho uzawukhulelwa azale indodana. Uthe makabuza uZakaria ukuthi kuyokwenzeka kanjani ngoba unkosikazi wami usekhulile na elini usedlulile naseinsukwini zakhe usedlulile nakumonopause. Ingilosi yamtshela ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kwathiwa ngoba wena ubuza kakhulu akuvalwe lo mlomo ngoba ungase umoshe into kaNkulunkulu. Uthe makaphuma uZakaria ephuma ebantwini uZakaria wayeseyisimuni. Bamangala abantu ukuthi ubatha abantu kukhona isiboniso asibonile. Wenzeka uZakaria uyabuyela emzini wakhe sahlala isisu. Sithe masihlala isisu wakhulelwa Elizabeth. uElizabeth wakhulela umntwana. Kwadlula izikhathi kwathi nge6 months semgilosi yafikela uMaria intombi. Ifike ugogo yafikela intombi. Ilethe umlayezo owodwa. Ithi kuMaria manje ayisakhulumi nowesilisa ikhuluma noMaria. Ithi Maria
wena obusisiwe esifazaneni. uMaria thuka ukuthi ukubingelela kumi lokho. Wathi uyatshela ukuthi wena uyakhulelwa uzale indodana. uMaria abuza ukuthi ngiyokhulelwa kanjani njengoba ngiyintombi ngingayazi indoda. Ebele uMaria ebemisela ukushada noJoseph. Ingilosi imchazela ukuthi umoya oyingcwele uyakusilekela amandla ophezukonke abe phezu kwakho bese isibeletho siyabamba. Umtshela kanjalo uMaria wathi akwenzeke inkingi njengozi kaNkulunkulu. Amen. Yasiyamtshela ke uGabriel ukuthi nesihlobo sakho uElizabeth naye uzithwele. uMaria suki ahambe kuElizabeth. Umlayezo wami uElizabeth not uMaria, ngoba inkingi esinayo emabandleni oElizabeth abafuni ukwenza indima yabo. oElizabeth bahleli bacriticize uMaria ukuthi uMaria uphethe into enkulu kuneyakho. Akusho ukuthi wena angithi nawe unikiwe yakho. Uma mina nginikwe yami angiyeke uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu le ongiphe yona ngihandlisha kanjani ukuthi makeza uMaria ngazi kahle ukuthi ngenzani kuMaria. Sonke bomama iMother's Day sake sakhulela siyakwazi ukudlala komntwana. Asithi awukakazi ukuthi pregnant. Abanye bayavomit, abanye babadizi, yizo zonke lezi zinto. uElizabeth wadlula kuzo zonke iteji until afika ku6 months. Uthe makabambile uMaria makeza uElizabeth uMaria makathi mama ngizwa ngidizi athi kuzolunga mntana. Uma uMaria ebandleni abandoned ngibabonile labantwana nothi laba abancane kakhulu isize yolisiho. Sibabonile bazalwane uMaria la uElizabeth akuthathi indawo yakhe. Labantwana bayakhula ngespeed ukuthi mabakhula abahlakanipha abangatholi igelekeqo ngaphandle sizoba ngoba ebelisikhona singomama base-abandoned. Thina sithi siyathandaza thandaza umoya ongcwele uthini ngalabantwana ngokukhulisa umntanami agcine kimi. Nawo umsebenzi wakho ukuthi uncedise esikhulumeni ngomntana. Semkhulumela abantwana bamantombazana ukuthi abantwana bethu bangena emshadweni sebelimele abaningi. Inkingi ikuphi? uElizabeth. uElizabeth azange abe nejealousy ukuthi ngoba lithi kaNkulunkulu angakammboni uthe makezwa ukubingelela kwaMaria waqhuba umntwana esiswini. And ingilosi azange intshele Elizabeth ukuthi uMaria ikhulele. Semoya oyingcwele wehlela phezu kwaElizabeth wadumisa uMaria uElizabeth. Ukuthi thina masibona umntwana nesiphiwo sibona ukuthi into kaNkulunkulu ikhona bese sesiyavimba. Asimbiza umntwana uyibona ukuthi khona kwesinye isikhathi umntwana kuthiwa makaphethe isibhamu uwenza noma kanjani udwa angadubula kulala abantu. Uyambona ukuthi lo mntwana isipho sikaNkulunkulu sikhona. Uma ngibiziwa ngibizelwa ngombani inhlanhla. Ngibizele wonke umntwana engibone labantwana labahlelela babheke thina njengomama ukuthi siziphatha kanjani. Akumelanga ukuthi singene noma kuphi. Akumelanga ukuthi sikhulume noma yini. Asigade ukuthi sithini ngomlomo wethu. Ngoba na uma ngingahlala ngikhulume kumbali kunhlanhla ngapha ngizokhuluma ngoma mfundisi kumbali. Umbali uzosuka ayitshela umuntu ayitshela umunye ayitshela umuntu ayithi isource yakho nobani yini. Ayithi kanti umsebenzi wami ukuthi ngibafundise izwi kaNkulunkulu ukuthi uma sifunda iscripture esithize wena uzwani uunderstanda ini. Sibaqala lapho bomama. Amen. Sinabo Elizabeth bakule bandla. Sikhona istory sakaPenina noHanna. uPenina wayeyipain empilweni kaHanna.
lithi izwi kaNkulunkulu uHana wayengathola abantwana. uHana wayeyinyumba, kepha unyumba bakhe uNkulunkulu wayemvalile. Uthe makamvalile uNkulunkulu akhiciza ngaphupheni abathola abafana, abathola abantwana. Ngelinye ilanga kuhleli bathi lithi izwi kaNkulunkulu bebengekho beseshilo laba bahambisa khona inikelo. Uthe uHana ngelanga bahleli umyeni wakhe wathi kanti udabukele kangaka, why are you so worried, why ukhathazekile ngalendlela? Kusho ukuthi mina I'm not worth abantwana bonke. uHana wayeyazi into ayifunayo, ngoba uHana bekafuna ukuvala isitha sakhe umlomo ukuthi umyeni wami uyangithanda. If isitha sami sisangihlela ukuthi bomampofu basongo babasongo ukuthi uNkulunkulu ungisiza. uHana waye ethempeleni, makangena ethempeleni wafika wagoqa ethempeleni, lithi izwi kaNkulunkulu indebe zakhe zomlomo wanyakaza zona. Kwakusuka ngaphakathi uHana wakhalela uNkulunkulu. Eli wathi wesifazane susiwayini emlomeni wakho, wathi angidakwanga ngithule inhlungu yami uNkulunkulu. Singo-Elizabeth siyazithola izinto ezisilimazayo endleleni, mara asingavumeli izimo ukuthi zime endleleni kaNkulunkulu. Limala ukhala, futhi ke thina siyathanda ukhala. Bazongivumela abomama ngisho la enkonzweni. Kwesinye isikhathi uma sikhala, hayi ukuthi sikhaliswa umoya ongcwele, sikhaliswa ubuhlungu benhliziyo. It's not all the time masikhala, hayi ukuthi sikhaliswa ubuhlungu benhliziyo, sikhaliswa umoya ongcwele. So sibizelwe ukukhala. So anginankinga ne-makeup, ngiyayithanda i-makeup, iyagcwalisela ubuhle emntweni wesifazane, kepha manje izinkonzweni ngoba lodala ngizomvimba ukuthi umoya ongcwele makathi aziphume, bese ngicabanga i-makeup ukuthi ngizothi mase ngicedile ngizoceda sengathi ngoya ku Halloween or ngoya bathandekayo ulalela. Anginankinga ne-makeup, lithi izwi kaNkulunkulu asingagcini ukuhloba kwangaphandle, kepha ukuhloba kube ngaphakathi. Haleluya. Manje singabazalwane, singomama base-Abundant, siyazazi ukuthi siwe kuphi, uyazi ukuthi siziphethe njani, abantwana bethu babonani kithi. Before ungenza noma yini ebandleni, sisebenza ngabantu bazalwane. Thatha inhliziyo yakho unika uNkulunkulu, uNkulunkulu ayisebenze kwesinye isikhathi umuntu nje general ufuna ukuthi kulunge into yena ngalungi, kanti into le ekhona isuka izolungisa wena. Uma sekulunge wena ku-easy ukuthi usebenze nabantu. Ngomusa kaNkulunkulu lapha ekhishini ngisebenza la enkonzweni, ngisebenza nama-teenagers. Labantwana le are very sweet, labantwana bayalalela, labantwana bafuna i-direction ukuthi thatha lokhu ubeke la, uthathe lokhu ubeke la, mangekho wena uzoyenza lokhu, wena wenze lokhu. Abantwana into abayifunayo. And uma ngibathishile koqala, uma ngiseva next i-convention, they know ukuthi mampofu u-expecte ini, unless kukhona okushomele kuedwa. Singabomama akeze August sithatha abantwana bethu amantombazane sihlale nawo phansi, siwafundise impilo, siwatshele ukuthi isex imnandi emshadweni. Hallelujah. Amen. Ngoba isex like manje mathi mawungalali wena old school, old fashion. Isex imnandi mayenziwa la melenziwe khona. Amen. Ngoba abanye bagcina sebayenzile le isex yakhona, ugcine namanje ukusikhona ngoba yena lo muntu lo lelenayo awazi ukuthi ama-soul ties awuyangakanani. Yonke le mina ingena la ugcine sowenza izinto nawe ungazazi ukuthi ziphuma. Umsebenzi kamama ebandleni. Asingabi uphelile, asingabi sodwa. Sonke sinamabele, sonke sinesibeleto. Uma umfundisi ukhulume ngemimba,
ukuthi uma kwenzeka into ebuhlungu la kubokumalaji ushonelwe ingane ushaya inimba umama onenimba ukuthi hey I wonder ukuthi ngabe bekumntana. Amen bazalwane. Umuntu omama ungazithatheli phansi. Yabona ekhaya mina ngithenga God ukuthi uNkulunkulu ngenzi ngaba umama ngoba ngumama lapha ekhaya laMpofu. I am the manager. iCEO ikhona. Uyazi ukuthi icompany ingaqhubeka iCEO iselivini for 3 months ukhona manager. Umanager athi kwenziwa kufayilwa kaso kwenziwa so mara I believe ukuthi icompany ngasafa kancane if manager ke. So asingalwisi abobaba ekhundleni zabo sesifuna ukuthi silide. One day ngitshela uNjabulo ukuthi mntana sekhaya mafuna ukuthi izinto zami ngohleke hayi kabi makoti wami mara imandate inikwe wena uwomela lead ngoba most of the time abobaba ba compromise i-leadership yabo because anisebenzi because ngikhola kancane yena uhola kakhulu noma kunjalo iBhayibheli lithethi nomama singabasizi. If ubaba akasebenzi wena uyasebenza umsizi. Akuna competition. And umuntu omama umuntu ospiritual. Izinto zibamba la emoyeni. Okunye uyakuzwa nje ukuthi la akukhona ongahambi kahle kule. Ukuthi la khona nje into engasukumi ekumele isukume. Abantwana bethu badinga omama ba strong. Ngicela ukukhuluma nabo mama abashadile. Sorry bomama mhlawumbe ngihlala ngabodwana from 10 years kuyaphezulu. Naba bomsisi lishalapha. Basemshadweni. Singo Elizabeth. Ukuthi mavuka izinto zomshado. Twantana hlala kuzolunga. As long as impilo yakho ingekho at risk. Ngoba zikhona mina ngibonile umshado wami uthi ezinye izinto bezizele ukusebenza mina and ngamvumela umoya wencele kubhlungu ukusetshenzwa awukho mnandi ukusetshenzwa ngoba ukuthi manje ngoba mina ke bazalwane ngumuntu othanda ukuhlala endlini 24/7 if angithole enkonzweni ngithole emfihlweni if angike emfihlweni ngikwami or Pick n Pay lezo ndawo ngizama ukhona ubona kahle ukuthi kahle inkinga abantwana nginakuNkulunkulu wangosisa ngabantwana abayi5 abantwana bahlukile khona ama2K azokuphithizelisa ama2K uzothandaza umnqale ungamkhulumisi uthini uphethwe yini ubu2K ngihlale ngitshela umyeni wami ngithi kwesinye isikhathi istage akuso into mina njengomama engayenza ukukhulekela ukuthi moya ingcwele wherever lapha khona protect ngoba kwesinye isikhathi awusazi udrive amadimoni or I don't know but umoya ingcwele uyazi mina abantwana bami abayi5 namapha amagama ifirstborn yami umbali kuzogift kuzovictor kuzowandele kuzonhlanhla uma ngibakhulekela umbali is a praying warrior ugift is a kingdom of God financer uma ngitshela uNkulunkulu uvictor the 2K is a prophet of God uNkulunkulu uyamtshela ukuthi indlela yalomntwana naye uwandile is a shepherd unhlanhla is a worshipper ukuthi the devil will approve of yaphikisa ministry uNkulunkulu usise mina ngalabantu and the responsibility yabantwana igini mafundisa ushilo ukuthi obaba basebenze balethe imali bafaka imali bazohola bafaka imali bazohola so singoma asiyazi position yakho bese i-pandemic mina I believe seyiphelile angazi ukuthi bese ku-pandemic umoya engcwele wafaka i-idea enhlizweni yami and ubona kahle ukuthi ngisho mase ku-pandemic noma umfundisi eshumayela ku-YouTube ku-Facebook
igaranti ukuthi abazalwane siyamamela, igaranti ukuthi abazalwane siyakhuleka ayikho. Angithi kukhona negroup yomama base abandoned life ukusenda imessage ukuthi kuyakhulekwa ngo-12. Angithi igaranti yokuthi siyavuka ikhona ayikho. Ukuthemba kwakho kuNkulunkulu. Umoya ingcwele wadropa i-idea ukuthi thandaza asona. Umoya ingcwele wanginikeza that idea. Ngacontact umama mele kukhulekwe nawo ukuthi ngesikhathi sakhona kungena ifoni kaWhatsApp. Le phone kaWhatsApp esikhuluma ngayo izindaba idatha it can be useful. Amen. Isikhali usathana ngenkaza simele ngoba ngiyazi ukuthi uma ngilele mina ngo-12 uma ngene ifoni kumele ngiphendule and ngiyathandazwa. So singomama singo Elizabeth abala inkonzweni asiyazi indawo yethu. Izwi kaNkulunkulu mele ikhuluma ngentombi ezishumi. Kwakhona ezihlakaniphile kwakhona ezizula. Zonke zenzeni zilinda umyeni. Kwamenyezwa lithi izwi kaNkulunkulu lezi ezihlakaniphile zaphatha izibani zaphatha namafutha. Lezi ezihula zaphatha izibani kuphela and kulindwe umyeni. Is obvious lezibani ziyavutha and igaranti ukuthi amafutha azophela ikhona. Wanyemenyezela kuthiwa umyeni ufikile. Makafika umyeni sonke savuka. Angithi sizitshela ukuthi sonke sisendaweni eyi-1 savuka sonke. Mase kuthiwa kukhona abathatha ibani namaflaski sekuthiwa sipheni. Asiphani ngoba sonke sinikiwe ichance njengoba sila sizofundiswa. We must not depend emthandazweni kamfundisi. We must not depend emthandazweni waboba. We must not depend emthandazweni lo we-5 minutes owenza ujahile hit and run. Ngoba ngeke kusincede lo mthandazo lo ukuhlala 1 hour. Uthi Jeremiah uNkulunkulu uthi call unto me. Uma zikhona abazalwane izinto okunzima ukuthi uzikhulume ebantwini lezo zifuna umoya engcwele. Yabona mayithi ingoma liqhumuntu limrela. Zikhona. So wena uma uzothi phenda emthandazo ukuthi hayi mangifike esontweni uma worship uzothandaza. Uyaziroba umama. Njengoba ngishilo ukuthi ikhaya lakwakho lime because kukhona wena. Yabo uma ungathatha amabheke uphume lapha yana ubuya after 2 weeks sithi uthatha fed up leave. Uthatha uhambo uyohlala kini uzobona uzotheleza sekamereni sekitchen toze sitting rooms ngaphandle ngoba umanager akekho. Manje singabomama asithembe uNkulunkulu. Asimkhona uNkulunkulu nezwi lakhe ukuthi mawufunda izwi kaNkulunkulu awulizwe akusho lutho. Laba mhlambe sithi abazalwana abasesebashe insindisweni ngoba kwesinye isikhathi mina ngikwazi ukuthandaza funda izwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu liphusha umthandazo. Uma sithandaza kumele sithandaze izwi. The Holy Spirit will direct you. Lithi izwi kaNkulunkulu he will search. Lithi umoya engcwele wazi ingqondo kaNkulunkulu. And he will direct you how to pray. Bantwana bakaNkulunkulu umuntu ongama ekhaya mina ngikhuliswe intombi kaNdaba. Mama ukhona usemfihlweni by the grace of God this year una 71 years. Uhleli ukuthi mangikhala athi uyapi abantwana bakho ngoba zikhona izimo ukuthi mawubheka uleft ubheka uright ukuthi this is the end. Bese uma uye ekhaya uthola uElizabeth ekufaka emandleni athi buyela. Ngiyayithanda leyo ukuthi mawuphumule ekhaya uphumula usenakamela. Amen. Ngiyayithanda leyo. Hayi ukuthi sinikela if mina ngithi umshado kuwo une violence uyashaywa lapho ke mntana inkosi
mhlambe nomoya ingcwele yabo ukuthi nawe usubalekisa impilo yakho. Zikhona lezi ezilethwa ngamadimoni ezifuna wena ukuthi uzilwe and futhi sizonqotshwa nguwe. And hayi ukuthi kwesinye isikhathi asizinqobi ngokukhuluma, sizinqobe emthandazweni, sizinqobe ukuthi umoya ongcwele ukhona uzongisiza. Yalinilanga mina kwaphithizela ngathi umoya ongcwele yokuphela nini. Umoya ongcwele wathi ngesikhathi esiright. Amen. Ngathi kusho ukuthi siyesikhathi esiright. Bazalwane manje kuso lesi sikhathi esiright. Lithi iBhayibheli oyi-1 ugijimisa ngakhi 10,000 1,000 abayi-2 bagijimisa ngakhi 10,000 manje sesigijimisa amadimoni ayi 10,000. And futhi ubaba makakhuluma kezwakala. Kwesinye isikhathi thina bomama sinokubazwela ukuthi yena umntanami ngathi manje sebenza ubuhlungu. Ubaba ukhuluma kuzwakala makabhodla kuyazwakala. Amen. Bazalwane sikhona iscripture enisithandayo noma ngeke ngisifunde nazo nje ngasixoxa esamaSamson. uSamson naye wazalwa kwathi maka before azalwe uSamson ingelosi ibonakala kumama. Umama angakazalwa uSamson uyamtshela ukuthi uzokhulela, awudli lokho, awuthathi lokho, awuphuzi lokho. Ayithi ubaba ngekho. Uthe makakhuluma kanjalo ingelosi umkasi lithi ngoba alishiwe igama lomkasi umkani ubaba lo kuthiwa uManowa. UManowa ugijimia kuManowa uthi ingelosi ithe ngizokhulela ngingezwe 1 2 3 4 5 ngoba boba ningabonakala ukuthi nana ngidingike embusweni ngiyadinga. Uthemekezwa uManowa ukuthi ingelosi ithe kuzoba khona umntwana. Ubaba wathi liyoba yini icebo lokukhulisa lo mntwana ngoba ngeke kuthiwa unkosikazi wami angadli 1 2 3 angaphuzi 4 5 6 kanti iceba likho. Yafika ingelosi ifikela kumkaManowa. Ithe mayifika kumkaManowa, umkaManowa zangakhuluma izindaba, walanda umyeni wakhe wambeka la. Ingelosi yatshela umyeni wakhe ukuthi icebo kuyoba yilo nalo wazala uSamson. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu efuna ukumsebenzisa. Amen. Ukuthi enzeni abe nezitha zakhe. Amen. uSamson wakhula waba newele kwasho ukuthi angaphuca ekhanda engenzini. Mara kumangalisayo angithi amaFilisti bewuyizitha zikaNkulunkulu endele umntwana uNkulunkulu. Okwakumangalisa ukuthi manje uNkulunkulu uvumelana ukuthi uSamson ayothatha unkosikazi kaMafilisti. Kanti icebo likaNkulunkulu. Amen. Wamthatha umfazi kaMafilisti. Uthe makamthatha umfazi kaMafilisti wahlala naye. uSamson lesikhathi abulala ingonyama, ibhomo lengonyama. Maselibonile kwaphumuju. Wathi maphumuju uSamson ukulama Filisti ashadele ama-in-laws kaSamson. Wathi ngizonika isaphicaphicwana. Nesazi phicaphica ngento yami enje izakuchazela umantini ukuthi wabaphicaphica ke ukuthi ngiphicaphica ngokudla ukudla bese kuphuma something sweet. Wathi uSamson if ningachazela lesiphicaphica sami in 7 days bokuyidida amaFilisti. Wathi ngizonikeza lokho enginika kona, mara if 7 days yaphela mina angikwenzi, alinikezi nani nizoyenza kanjalo kimi. Angithi manje ushade nomntana wesitha. Angithi kwathiwa hayi asambe ngifuna ukubona amandla kaMama. Kwathiwa asambe sikhulume nonkosikazi wakho, unkosikazi wakhe ayozwa ukuthi waba kanjani. Bakhuluma nonkosikazi, unkosikazi wafika waphatha uSamson namphatha khona. uSamson wabatshela ukuthi kuyilokhu nalokhu. Sebafika ke nge7 days sebathi isilwane wathi uJulenus wathi uSamson ukuthi nilime ngesithokazi sami bengike nize nitho. Wangala uSamson angazi bese kuthele wabuyela kubo. Uthe makabuyela kubo uSamson ubabazala wakhe wanikeza lithi izwi kaNkulunkulu washadisa same
umuntu wesifazane amshadisele emntweni bekastroyeni uSamson wamshadisa uthe uSamson mabuya athi ngifuna unkosikazi wami kwathiwa sekashadile yabisukile amaFilisti yabe isukile yamaFilisti so uthi umuntu omama you can destroy you can build it is up to you manje akungadestroy thina abantu esendlini kaNkulunkulu abantwana bethu bathembe thina uma sekumnyama sekuthini ofika ulalo umntana wakho umbona nje ukuthi manje sekeza ubuhlungu sekathintini ngojana wami bazalwane ngashonela umzukulu wami indodakazi yami yakhulelwa kwenzeka ukuthi umntana wadlula ana 7 days uyazi ukuthi ubuhlungu angikwazi ubuhlungu bokushonela ingane mara ngathi mangibona amehlo umntana ngibona ubuhlungu adlula kubo kwadabuka yami inhliziyo so singaboma futhi sebandleni sihamba nomoya oyingcwele ngoba singabasizi endlini kaNkulunkulu. We are not here to compete noma mfundisi. We are not here to compete ngobaba. We are sikhona sinje futhi into enhle ukuthi emabandleni kugcwele umama ngoba siyayazi lento inamandla ingumlilo manje singoma asithembele kuNkulunkulu. uNkulunkulu yena uyazi asithi mangilele mina ngiyazibona nje wathi ngilele i-casket yami imile la umoya wami udumisa nabangcwele bonke ngoba ngishilo ukuthi angeke ngisho umuntu enkonzweni mina ngizele kuzoseva mina ngithi seva bazi baphenduke. Hallelujah. Don't allow ukuthi bakhiphe. And futhi mawuthola into yenzayo enkonzweni uzohlala enkonzweni manje mawuzongena ungene uphume uzogcina futhi uphumile. Enye into nayo bazalwane sonke siyalazi uhlelo lwababishop if ukhona umama wake wahamba waya kulezo nkonzo lezo wasebenzisa amafutha wabo wasebenzisa amanzi wabo you need salvation and you need deliverance. Amen. Ngoba umnyama nokhanya exist isikhathi esimanje asibonanga ukuthi le wena uyazazi ukuthi umoya ongcwele namhlanje ukuthi you need to come back eqale phansi ungamkele uma umfundisi noma umfundisi abizi altar call ungathi dala ngasindiswa akeke asibhekana ukuthi ngihamba phi awazi ukuthi uhamba phi angazi is all about mina no Jesu. Amen. Ngoba lizothi mampofu ulele la kanti mampofu udonswa ama demon amshonisa sihogweni ngoba ngingasaba abantu. If you know ukuthi lezo zinto wake wazisebenzisa makubiza altar call phuma nje ngespeed uzokwamukela uJesu ulungise indaba yakho neJesu saphila. Amen. Amen. Emakhaya sifanana nomini umuntu umama yebazalwane uyathanda uthanda ngokuphelele complete. Umuntu umama uyakhulisa sibakhulisa kanjani masingazi nathi ukuthi sihamba kanjani. How can I teach abantwana bami labengisebenza nabo ngale ngoba kwesinye isikhathi ingcebo esizebayo asifani zikhona ezinye eziba difficult esibantwana bami mina nizenza umsebenzi always smile whatever yenzakalayo don't take it too hard sizosebe lithi izwa uNkulunkulu amatshe isikhathi uKing Solomon akithempeli akhele uNkulunkulu ithempeli lithi izwa uNkulunkulu amatshe wayesetshenzwa enkwalini kwakucancathwa isando nesikhala enkwalini isipikiri sikhala enkwalini iharavu senkwalini uma kufika ethempeleni ama measurements sewathathile kuvele kuthathwe kufaka yinkwalini vuma ucancathwa vuma ukushiphiwa ngoba uma ungeza uzitshela ukuthi mina ngiyazi angeke baze kangitshela nathi bazalwane umoya ongcwele uyasiza kukhona engikwaziyo ongakwazi kukhona okwaziyo engakwazi sikholele ukuthi singavumi ukuthi uSathane sihlazise ibanye ngoba odilay abakhona. Amen. Odilay bakhona ebandleni bakhona ukuzodestroy
umsebenzi into ebuhlungu ukuthi kodila basuke baxabanise omama isikhathi esiningi uthola umama ukhuluma lokhu umama ukhuluma le mina ngithi uma sithi siyahleba asihlebe nezinto ezinhle zenze badleni lokho ukuthi wena wenzeni asingena sihlangene thina ngalo sifuna isikhuluma ngezinto ezinhle ukuthi mama ngibonile gogo umkhwanasi asizelanga la i-beauty context ukuthi ugqoke ini washa kwacima bathini wameshisa amakhala a15 or a5 asizelanga lokho uma usabhele lokho usenkingeni akunankinga ama-taste abantu besifazane awafani mawufuna ukuba muhle iba muhle into but uyazi into ungathi mhlawumbe mase ukuthi mina ngiyabahlula bonke yoze beni sidlala isonto sisensindisweni lithi zikaNkulunkulu sathelwa ngenani eliphezulu edlula amanani onke emhlabeni okuligazi kaJesu siyazi ukuthi uJesu wathi went through ukuthi thina sizuze njengoba thina sithatha umadlalisi sidlala isonto khona umfundisi babumfundisi nebandla bazalwane sibezele lo bandla kwenza umhluko uma ubona hayi ukuthi kwesinye isikhathi asingamele ucelo uma ubona ukuthi kune space la iyabantu nangumfundisi khona umfundisi ngingathanda ukusiza lapha nalapha uma umfundisi uzokutshela izinto omele uzenze to go there and serve ungahlali nje ebandleni ceda washo umunye umzalwane wathi uceda ukhathi iballpen ready uyathika lokho ko right lokuyana why bangayenzanga so lokhali kumanje bazalwane i-decoration le yabona sibangana and hayi ukuthi abekho mama bakwazi ukuyenza uma umfundisi wenza i-decoration bese sithi happy Mother's Day. Just imagine ufike ekhaya umama na 70 uthola umama akoroba ebenamantombazana phela umama intombazana amantombazana akhona iletha siphi isithombe sibanini singabantu singomama esingakhona ukuthi siwenze umsebenzi. We thank God kubazalwane abaparticipate umama abaparticipate emsebenzini kaNkulunkulu but siyashoda nami kitchen ngiyashoda. Ngifuna ukuthi kwesinye isikhathi uma ngiphekile enkonzweni yasemini kube khona ozopheka enkonzweni yasebusuku siyashoda mara kufuneka inhliziyo ngoba angifuni uze umuntu ozophikisa. Ngoba bakhona abazeli ukuthi yena into abazamtshelele why lento bongayenzi so asali ukuthi ucebisana ukukhona but iba ne wisdom uyibeke nje kahle sweet. Amen mama. Amen. uNkulunkulu asisize sihloniphe umsebenzi wakhe. And umama usidlwa umbona kwakhe akatshela. Amen. Highway or highway. Yishindoda yakhe. Hayithi ngiyazi ukuthi mina uyabona. Ngiyazi mina ngiyambonga lo baba ngoba wabekezela. Lehlanya lezulu le wangibekezela. Bakubekezelile mana. Kwesinye isikhathi uma kwenziwe by the grace of God this year we are 25 years shishadile ubomama. Hey lo baba nami ngamfaka. Naye azange akhwithe. But it takes two to tango. Ngoba ngabe naye wathi yazi babundle thatha lehlanya lakho I'm done. Ngoba mina ngangirasa nani raza makathi 1 nasengo 100 mara kufune umusa. Amen. Angazi nizombuza ukuthi namhlanje njani. Kwesinye isikhathi ngiyakwata ngifuna ukukhipha igama moyeni ngibaba. Esithi moyeni ngcwele ngiyabonga. Amen. Ukuthi ngivumele ukuthi le gama ngakhiphi. Ngoba ngabe ngikhiphi ngabe ibhomo. Bekazosho ukuthi wena bathi yashumayela wena bantwana bami mhlambe ithumuso mama yashumayela yikho umfundisi ngazange ngiphikisi ngoba nabazalwane ngiyazama ukuba senda kunyaka
uma kuthiwa decide ngishona decide. I remember it was angazoma mfundisi isikolo basiqale 2000 and something i-Bible school. Mathe mabaqala umfundisi wathi mampo asambenzi ku Bible school. Ngayifaka kubaba. Ubaba zamayizwa I understand. And then ngifuna ukuya wathi ngithi mina uno. Ngahlala 2 years yonke. Ngabona isikhala sathi siphumile sekuholiday ngathi if la angadli ngizobe late. Umuntu relaxing akujahwe ndawo. Ngithe mangaka ngaphuma naye wathiwa nkosikazi wami ngihamba. Asinayenza izinto ngodli. Singomama. Ngoba kwesinye isikhathi siyaluza. Thina siba ne short temper. Phela ubaba uyazi ukuthi ungashawutana nobaba gcina khala wena. Omile yena. Ukhale wena. Sothola namagama abuhlungu. Ozowabamba futhi ungamxoleli ukuthi wathi ukhohle ukuthi umsunguli wezinto wuwe. Manje ke asiyazi indawo yethu singomama. Noma singomama la ebandleni singashada asiba respect obaba bakhona ebandleni. Ngoba they are ama-covering yakuliba umfundisi ukhona ezi-covering nawo baba bakulapha ebandla nabo abahlonishwa. Uma uSibizwa wami abona ngihlonipha umyeni wami angeke amhloniphe ubhuti wami asenze lokho okuzofuna ukuthi kwenzeke ngoba uma ngimdelela phambi kwaSibizwa uSibizwa vele uzotshela naye ukuthi hey ke haka mina ulasaka sihlala mara mama ibonile ukuthi uSibizwa wami uphila kanje naye uzoyenza into ayibonayo. And uSibizwa wakhe osebandleni mina i-challenge bazalwane kimi inkulu kakhulu ngoba kumele ngibe isibonelo umakhophwa. Kumele abone ukuthi ukuhamba indlela yensindiso is worth it. Ku easy sizwile bamasangushilo sizwile naDani isukile auntie noba omncane bavukela umntwana. But by the grace of God, masizwa today kuthiwa basupport umntwana. Amen. Asibe ngoba nami already sengu-auntie. Asiphile ngendlela ufuna ukuthi uzothi ugift makathatha ugift abantwana bakhe naye bakhule ngendlela nami ngizothi mangibheka ngithi baba ngiyabonga. But ayizenzakaleli umama uyatshala. Thina ubaba uma kakunika iseed thina siyakhula. Khona umfundisi washona wathi yabona umuntu omfazi whatever umnika yona imultiply. Umnika iseed sperm unikeza umntwana. Ngiyayithanda le ukuthi nginika amalahle uzokunika isihogo. Nginika amalahle uzokunika isihogo. So ubaba nani bhekani ukuthi abomama nibanika ini. Aningasipushi. Ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi siyaphusheka singumama. And you must push us sizoreact. And then usasimele. Uma sisilapho uma sesiheated angeke usasimele. And into enhle ukuthi umama angabakhulisa abantwana eyedwa. Umama angaba i-CEO, angaba i-manager. Maruba uyamdinga umanager. Ubaba umbingo utheni uNkulunkulu makwenzeka akathatha ubaba ucala bese umama sahe sibakhulisa ngoba ngeke ngivuma ukuthi lifa labantwana bami lodliwa eyimbodla engayazi hayi akwenzeki. Mara is possible ukuthi into engisebenzile yonke leminyaka umede uzongena khipha abantwana bami. Sinerolo emele sidlala. Nawa umpofu nawa manti nginerolo emele nidlala bonjabulo. La nihamba khona abonjabulo babhekile. Manti sikhona lesilwane kuthiwa yini lesihamba inkankana lehamba ikekele. Maya ukekele bazokekela and man bashaya nzobeliro because babona mina nkekele. So asiphileni insindiso bazalwane
kumnandi yazi mawusindisiwe awunankinga noma zikhona inkinga uthi uJesu izani kimi lethani kimi lahlelani kimi. Amen. Sikhona ukhona umunye okhulume kahle kule viki ngimlalele athi ukholo kahle kahle kwabantwana abasisebasha insindisweni la dala bekhona amelanga ukuthi sikhulume ngefaith simele sikhulume ngokumazi. Amen. Sithi ukuthi ngimbonile kulesimo lesinyamazi angizwanga bethi ngimbonile. Ukukhola siyekela bonhlanhla nabolisiho but asimazi ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni zethu. Ukuthi isikhathi side yena ukuthi iyakuye umbuzo ukuthi moya engcwele manje makusokuso uzophuma naye. Mina ngithi if nginenkinga nabantwana bami ngikhulekela nguzi moya engcwele angitshela icebo bese ngiyakhulisa bese ngenza le moya engcwele ayishona. If basizakala abantwana bami akuguarantee ukuthi same strategy esinikwe mina uma ngisinika wena sizosebenza ayikho. Ngoba nawe kumele uziyele kuNkulunkulu ukuthi moya engcwele mase kuso mina ngenzana. Ukhuthazana siyakhuthazana ukuthi hayi bazoba right. Mabakhula vele bazoba right. Mara iya kumoya engcwele ukuthi mase kunjini ngenzana. Bakhona abantwana abafuna ukuthi noma emoshile afuna ukuthi mama mhaka. Phela manje thina asibone asiridi asihambi ngomoya like umntwana uyafika uhlangahlangana nasazi ukuthi bekwenzakaleni sesisangena amadimoni amadimoni injalo kanti omunye ufuna ukuthi umhaki ekumhakeni kwakho ke ngeke umoya engcwele asebenze. Okunye kudinga umama ekamereni lomntwana. iBhayibheli alinankinga ngamafutha anoint mathatha amafutha wakhe ekhabetheni uyawabless yawasanctify anoint umbhede anoint umcamelo uthi mandla kamoya engcwele uma bekikhanda lakhe la akabanjwe namandla. Ayithi kwenzile wena ukhona umoya engcwele ubhizi uyasebenza. Asingamjahi umoya engcwele uhamba ngesikhathi sakhe ngephisi yakhe. Ngoba at the end of the day thina into esifuna ubona izwi loNkulunkulu ukuthi mase liphumile liyabuya liwenzile umsebenzi asibe nobufakazi ukuthi evidence ukuthi mina ngimbonile. Amen bazalwane. Bazalwane ngiyabonga kakhulu ukuthi uma mfundisi angiphe lesi sikhathi. I believe ukuthi uNkulunkulu ebekubekile enhlizweni yami noma bengiqhaqhazela ungiphile amandla ukuthi yimi I don't take it for granted ukuthi ngimile ukuthi ngazi kakhulu ukuthi ngithandaza kakhulu namakhona amanye amalanga ukuthi akuthandazeki ngomzimba ukhathele. But uma kumele sigoqe shone khona asihambe ngamadoda semthandazweni mamele ukuthi sirole semthandazweni asihambeni sirole semthandazweni ngoba ikhi umthandazo angeke size sazi ukuthi we are connected uma singathandazi. Umthandazo hit and run awusebenzi. Okukhona ukuthi sifa kancane that is why abaningi bagcina sebagijimela kuma oil ngoba suke singa i-connection isuke singekho. So bazalwane umama bami thank you so much ukuthi iziphi isikhathi nokuthi imameli mampofu akazithu nayo isithi uNkulunkulu abonile ukuthi akasebenzise ngale Mother's Day. Nawe ke mama inhliziyo yakho umoya engcwele ziavele kumoya engcwele. When you're bright your corner you are the right candidate. Ungazo khipha abantu or ufuna ukususa abantu endaweni uNkulunkulu ababeke kuzo. Iyakumoya engcwele ukuthi ibandla lakho njengoba lingaka mina kumele ngingene kuphi. Kumama ngatho ukuthi abanye bomama singabathola unathi singabatrain uThemba sekabafundisa ama-drugs. Omunye umsane sekamfundisa ukumbisa asikhulekele ukuthi moya engcwele yiphi role ngoba sonke asizelwa. Mina ngabe kuyangami ngabe vele mina ngayikho
ngoba lesikhathi iyenziwe iprogram yabomama bese ngiphushele komama umamfundisi wathi izabo so omama asifundiswe simamele moyeni ngokuneva goro amen uNkulunkulu uthembekile lo uNkulunkulu uyasikhipha uMaria njengoba athi moya wami uyawutusa uJehova ngoba umbonile ukuthi uyamthatha umuntu anganalutho amenze umuntu akusukwazi komuntu nokuhlakanipha umuntu kepha umusa wakhe azalwane ngiyabonga kakhulu ngesikhathi we are so blessed. Mama, everything that we wanted to hear. We're not here to compete. Yes. For us to serve the nation, I need to write in my corner, and then we will be able to save the nation. It doesn't take a person or to save the nation, but if and God is doing something. You're not saying anything right, you're not preaching. You are saving a nation. You are preaching the word of God. Amen. Mama right? And unfortunately, program today is long because we have this and that. On a normal Sunday, we don't have bana speech. We don't have all those things that were happening here. But we needed to hear that. Mama, because surely we need for Elizabeth, for the house of God to have order. And sometimes receive our children. Instead of us protecting them, but they don't want it. I'm pregnant. So that the Elizabeth will rise. Amen. And it's about one who long I always say,
doing wrong things. Mana barina ba baba na le bana ba sa phulushwana. Njo mama makule jure is such something in nice in a marriage. But so hearing sometimes by telling the wrong way. Only going look for the nice part of it. Anta my ID. ID we ask come pusha ra kupicheta ko. Mama over to you. Hallelujah, Bazalani. Thank you so much for the word. I believe God never abandoned life. This message each deliverer as the mothers of this church. Without any reason. It means there is a need. That is why whatever is busy, women need to repent for these kids. Lebo asachilo Elizabeth. We need to repent. I know who will love these kids, Bazalani. Banally mistakes it love them, encourage them, tell them how much you love them. Don't criticize them. Kibat bayapila mulfating, batama mulfating, banida bo Elizabeth, batoye malibona, banaba utwanti bate huruna, abanali matata, baskaya konje, batole wrong information. By because we push them away. Whereas we in this church to love these kids. But I don't make up please, woman. This means Luna, show them the way. Baratenga Bom never short. Bom never ban. Bom never ban. Mana long adele. Please hug them and pray for them. Love them, Bazaran Bana. Banida Lerato Luna. Banida direction Yalon. Mampo Puchino can over find direction. It's up 1, 2, 3. Pray for them. Father, in the name of Jesus, we repent, our Heavenly Father. Search us, Lord. Let your love speak the peace of God. Let the passes human understanding into their minds in Jesus' mighty name. Father, we love
name of Jesus. Lord, thank you. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, we thank you. Lord, we magnify your name. In the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. Amen. Bazalwane, there was something that I want to say before the farm. Mehade. Ratoblela manjoro. How bolela ka ratolame. May can be anything. She can be a taxi driver. Because you're driving your kids wherever they want to go, if they want to go to town. If Baba mainly partying, messy to it or Banabaya. So men Kimoto. Kiboni Mewaka, Karabu Pilowaka. My mom is over 60. December was diagnosed with corona. When we go to the hospital, Barry, Kabana me bed, they see I'm weak, but Kabana me bed, and then she said, thank God, I'll be able to take care of you. And Mama, how are you going to do it? Because your age is at risk. We know you're around 50 to 60. And how are you going to do it? She insisted. She took care of me. She saw my life fading away. And she kept her faith. And here I am today. And guess what? She's still standing strong. She made sure that she will come. It's gonna be okay. You will see your kids. You won't die. You will see your kids. Each and every day they feel weak. I have a mother also in this house. She used to call me just to check on me. Or like, are you okay? She prayed for me while I was walking in the valley of the shadow of death. And she said, she kept on saying that, you're not going anywhere. You still have work to do. And yes, Mama, I'm still continuing. And I am what I am because of Bomeba Rapella. I got invited because I have Bomeba Gudisha Murene. If it wasn't by them, if it wasn't by them, but I'm still standing. I'm so fortunate enough for Kenalbume. Okay, but they are playing a very important role in my life. And come and join Mama. And every time, you know, sometimes I forget, I get so busy, I forget to check on you. But I know they don't cry WhatsApp. Again, you know, we need such, right? Just to know this woman or rather. Mamuti Kialebo.
My mom last night said she can't spend a day without talking to us. Like this night I make sure for Kibali a time I check out right now. Because when as much as I'm turning 44, when I'm still a child. Yeah, okay, I go when I can one. And the mom the same thing. I go to the who get me 50. Who want to kill one? And who wanna get some joke who said that to one cano, more right, more wrong. Then go, who want to mouse on the way, and a show fish, who baba never out. Mujima Hotom to the Kauluka. Don't know Saran. I want to get I so say, Ma had Amen. That was why I'm saying that. Maybe in the name of the Lord Jesus Christ doesn't make sense. I greet you all in the name of Jesus. Amen. You must get used to me. It's close to me. Umsindo, angwazi mangana umsindo, amen. Because I can see ukuthula obakhona, amen. Ngithanda ukubingelela umfundisi egameni kaKristu Jesu, amen. Ngiphinde ngibingelele ubaba umfundisi engekho phakathi kwethu, amen. Ngibingelele bonke abafundisi base-Abundant abasebenza noPastor Ngubeni, amen, our senior pastor. Ngibingelele our leaders, our elders, our deacons, bese ngiphinde ngiyabingelela wonke umuntu okhona phakathi kwethu, amen. Bazalwane ngisesikoleni, have you noticed that several times mangilela I hardly greet people in the order. Okay. Have you noticed that? If I will notice me, how again? So namhlanje ngisuke ngikremile. Okay. Uma mfundisi wese sasithanda zeni, sengithi I remember the other day my older daughter bekakhumbuza omncane ukuthi please upractice ipoem yakho. Uthi ngizoyifunda. Ungasho nje confidence negative. Ngathi ngathi ungaqhuzu ukhohle ngoba uyokrema. So uyayibona leyo bengidiscourage ukukrema ukuthi akafundi. Amen. So nami bengikremile mafundisi wesho wangiphazamisa. Kodwa ngomoya oyingcwele ukuthi that is why I say I will calm down a little bit so that ngizokhumbula. Ngithanda ukuthi ngibingelele uma wami. Amen. Uma mjiyakho. Amen. Akasumsuthu. Umzulu. Ngiyazi ukuthi abantu abasazi isibongo sakamjiyakho. Omthiyani. Amen. Wondaba. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu esamboleke yena. Amen. Unfortunately, I'm one of the few abangazange bathole i-advantage yokukhuliswa abomama. Mina ngiqale ukuhlala noma sengisebenza. I had to decide in life what is good and what is bad. My father used to say something, but yazi ukuthi wayengayisho in a negative. Imina yayisounda kabuhlungu, but wayenzela ukuthi ngi-understand ukuthi akafuni into embi. Athi mangike ngezwe ukuthi uhamba nabafana
ngizothatha isibhodo ngisibeke la, ngithatha intamo yakho ngiyibeke la, ngithatha imbazo ngithi ayenza umsebenzi. That's how I grew up. So bengasabi ukwenza into wrong, bengisaba imbazo. But he dearly loved me. Amen. He dearly loved me. I remember the day I saw like his birthday shift, because I knew that Lord bengithanda asekho. Amen. So don't take it light. Ukuthi umuntu mama eduze uyitshela ukuthi she have to be there and have to do it. Appreciate it. Amen. Kuna something engishilo in our meeting masitangana sikhuluma ngelanga lanamhlanje. Ngathi please identify one daughter ozomu-adopt. Amen. UNkulunkulu izinto zenza ngendlela yakhe. My request is each and every girl oyithandazele, go to her and say ngicela inamba yakho. It's your responsibility from today going forward ukuthi abe next to your heart, abe in your prayers, abe othandweni lokhu engilipha usiyamukela nomlondeka. Amen. Ngizele ukuzobonga. Ngizoqala nje ngokubonga omama bonke. Amen. See, in such challenging time when it comes to finances. Amen. Sometimes umuntu methaka now 10 rand, you will think we are joke. Truly, I got now 10 rand. But within a short space of time, I've requested all 20 rand. Amen. About 20 rand, baby, today. Amen. There is one thing uNkulunkulu angipha yona. Amen. Ukupha. Giving is my lifestyle. Sometimes money ukupha, you will think ngikupha because ngini. Sometimes ngiyayithatha imali yami yokugcina ngikuphi, as long as I'm in peace with that. Amen. I did not consult the committee ukuthi ngicela senzele omama something. Sithe sise meeting njengasho ukuthi nizoba ne-need ka-20 rand. So azange bampressure, bayishiya lapho ukuthi how you did it, it's up to you. So ngiyabonga uNkulunkulu ngani bomama enenze kwabalula. Amen. Nakhipha abanye benu bakhiphe okugcina. I fully understand ukuthi mhlawumbe bekuzokusiza next week ukuthi uthenge isinkwa, but ukhiphile uNkulunkulu uyabona andise la uthathe khona mawami. Amen. Akusize ngelinye ilanga nawe kube khona ozothi ngiyakupha. It's so nice ukuzwa kuthiwa uyaphiwa. Sometimes we think abantu abanakho abadingi ukuphiwa. Kumnandi ukuphiwa. Amen. Ngiphukelwe i-microwave last month. Kuyinyanga le yokuthi ngoma iphuke ngoMarch. Bekufanele ngabe sibonasile ngemnandi, but beku-rough. Ngicela ukhazini wami ngathi ngicela bandla wenza iplan uyilungise ithi ino 10 years warranty. Wayithatha wayibuka the following weekend wangifonela wathi sisi ngicela uze nale sikorokoro se-microwave osithathile uzolanda i-microwave yakho. Ngathi uyilungisile, I was so happy. Mangifika ngafike ngithengele i-microwave just because I'm not used ukunikwa. Ngambuza ukuthi what have I done? What have I done? But Sisi, you always give. And sometimes I notice uthatha bomngekho mangabe ngibuza uthi hayi uzoba right. And I know uzoba right, yaba right. Nginento eyodwa engiphila ngayo uthe yami imoto ithekela yalibi empty. I remember the other day siyobona sivakashela ama-conference abantu babunguni ilayithi lalikhanya bathi babunguni how ilayithi ubona liyakhanya ngathi hayi kuzoba right.
but ebhayibhini kwakuthi akukho right, but angisho ukuthi ngizohlala kwami ngingahambi ngoba lo petrol kufanele ungize. So ngiyabonga bomama kulokho engithathe kubo, I highly appreciate. Ngizothanda nje ukubonga akade bevumile masibacela ukuthi baparticipate kule program yethu. Ngizothanda ukubonga uSisileni. I said to you when I call you, you make my life easy. Amen. Thank you so much, Sisileni. Thank you so much. Ngikukhulula kwenzeka. Ngithanda ukubonga uSesimbali. Amen. I know it was the first time bekanokuthuka ukuthi welcoming why nginale language engisebenzisayo ukuthi mangabe seniphusha ngithi akuna rocket sign. Akuna rocket sign, akudinge i-degree, akudinge i-PhD ey'ntwenza kaNkulunkulu. So naye she was just thrown to the deep end. What I again. Thank you so much, Mbali. Ngibonge uSisikhululeko. Amen. Uye wavuma ukuthi uzophumela i-youth. Amen. Ukwenza leli langa namhlanje libe success. Amen. Ngiphinde ngibonge uBambiko. Bambiko, it's true. The testimony and ngiyi-witness yalokho ukuthi umama umesingile uyalibamba ikhaya lime. Amen. Mina kunama-rules nyana nje ayifiki kwami engawabeka. Kuyaziwa ukuthi masilala izitsha singayigezile, lo mama whether uvuka ngo-1 or uvuka ngo-3, leziya zitsha kumele sibe yigeziwe in such a way that uLondeka uyalala mhlawumbe ngo-11 but ngo-1 uzokuzwe sigezi izitsha because uthi ngcono kuvuke mina kuqala ngingakavuki yena, ngoba umevuke kuqala uzongivusa athi hayi kwami ayilali izitsha la. Amen. So abomama siyakwazi